Hi class, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy vamos a hablar de las palabras interrogativas. Today we're going to talk about question words, palabras interrogativas, and how to form questions. How to form questions. One way is to raise the tone at the end. In a statement you will say, tú lees mucho, which is flat. Tú lees mucho. The same sentence can be turned into a question by raising the tone. ¿Tú lees mucho? Do you read a lot? Or you can invert the order of subject and verb. ¿Lees tú mucho? So you have the verb and then the subject. Another way will be to add no o verdad at the end of a statement. Ustedes hablan español, ¿no? You speak Spanish, don't you? Carla come a las 6, ¿verdad? Carla eats at 6, right? Another way will be to use the question words. All question words in Spanish have written accents. When using a question word, the subject goes after the verb. ¿Dónde trabaja Alicia? You can see the question words, the verb, trabaja, and Alicia will be after the verb. Palabras interrogativas or all question words have written accents. So repeat after me. ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿O cuánto? ¿Cuánta? ¿Cuándo? ¿Cuántos? ¿Cuántas? ¿Por qué? ¿Para qué? Porque means because. So when you have one word, it's because. When you have two words with an accent, means why. And they're pronounced por qué and por qué. ¿Qué means what and is used with nouns and verbs in general. ¿Qué libro lees tú? What book do you read? ¿Qué comes tú? What do you eat? ¿Cuál o cuáles? ¿Cuál o cuáles is used as what when used with the verb said, and we're going to see that in the next slide. For everything else, it means which. ¿Cuál libro quieres? Which book do you want? ¿Cuáles te gustan? Which ones do you like? ¿Qué and cuál? You have to choose between those two with the verb said when it means what is and what are. So you only use que plus the verb said 1% of the time. It's to ask for a definition, explanation, or to identify something. For example, ¿qué es? ¿Qué es? Es agua. You're identifying something. ¿Qué es dentista? Es un doctor de dientes. Explanation or definition. ¿Cuál plus said, what is or what are, is used with the verb said 99% of the time. So most of the times when you want to say what is and what are, you have to use the verb ser. I mean the question word ¿cuál? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuáles son tus películas favoritas? What is your name? What are your favorite movies? So when you want to say what is your last name, you have to use ¿cuál es tu apellido? You cannot say ¿qué es tu apellido? Because que with the verb said is only used for, as you can see here, definition, explanation, or identifying something. Only 1% of the time. When you want to say what is something and what are, 99% of the time you'll be using cuál o cuáles. Otras palabras interrogativas. ¿Cuánto and cuánta have feminine and masculine form? ¿Cuánto dinero tienes tú? ¿Cuánta paciencia tienes tú? So how much money do you have? How much patience do you have? So depending whether you're asking about something masculine will be cuánto and paciencia feminine will be cuánta.
¿Cuánto es el libro? How much something is always is cuánto. So even if you're asking about el libro o la casa, you would say ¿cuánto es el libro? ¿Cuánto es la casa? If you make it plural, you would say ¿cuánto son los libros? ¿Cuántos son las casas? So cuánto, when you want to say how much, is always cuánto. Cuántas and cuántas also have feminine and masculine. So if you want to say how many chairs are there, you have to say cuántas sillas hay, because sillas is feminine. How many books are there? ¿Cuántos libros hay? So if you want to say how many dogs are there, you would have to say ¿cuántos perros hay? Because it's masculine. ¿Quién o quiénes depends whether it's singular or plural, depending whether you're asking about one person or more than one. ¿Quién es él? ¿Quiénes son ellos? So singular and plural. Otras palabras interrogativas. Let's see right here. If you have all these questions, ¿dónde estudias tú? ¿Cómo estudias tú? ¿Por qué estudias tú? ¿Qué estudias tú? ¿Cuándo estudias tú? The answers will vary because of the question words. We're using estudias for all of them, but because of dónde, cómo, por qué, qué, cuándo, it changes. If you want, you can pause it and try to answer the questions in complete sentences and on pause and see if you got them right. So here are the answers. ¿Dónde estudias tú? Yo estudio en la casa. En la casa, answers dónde. Leo y escribo, answers cómo. ¿Por qué es interesante? Answers por qué. ¿Qué? Answers español. This is the answer to qué. En la noche, ¿cuándo? When. So you try to figure out the question word for this based on the answers and then on pause and see your answers and see if you got them right. Here are the answers, las respuestas. ¿Cuándo? Because it's por la noche. ¿Dónde? En LACC. ¿Qué? Café. And ¿por qué? Porque es interesante. So it's figuring out what question word will go with that. Okay, that's it for the question words. I hope it helps you a little bit to understand it better. And I'll see you next time. Okay? Adiós, clase.